హలో ఫ్రెండ్స్, ఈ యొక్క వీడియోలో వన్ పీస్తోనే నేను పెన్సిల్ యొక్క పౌచ్ తయారు చేశాను. చాలా సింపుల్, 5 నిమిషాల్లోనే దీన్ని తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి దీని యొక్క విధానం ఇప్పుడు చూసేద్దాం. మీకు కావాల్సిన క్లాత్ తీసుకోండి. దానికి ఫ్యూజింగ్ పేపర్ను నేను ఈ విధంగా పేస్ట్ చేశాను. ఐరన్ చేస్తే ఇది అంటుకుంటుంది, పల్చటి ఫ్యూజింగ్ పేపర్. ఇలా ఐరన్ చేసుకున్న తర్వాత దీని యొక్క లెంత్ వచ్చేసి నేను విడ్త్ 9 ఇంచెస్ తీసుకున్నాను. లెంత్ వచ్చేసి 7.5 తీసుకున్నాను. ఎక్స్ట్రా ఉంటున్న క్లాత్ని ఇలా ఉంచుకోవాలి. మనం తీసుకున్న జిప్పుని ఇలా రాంగ్ సైడ్లో ఉంచుకోవాలి. తర్వాత చూయించే విధంగా ఒక సైడ్ నుంచి ముందుగా స్టిచ్చింగ్ వేసుకోవాలి. తర్వాత ఈ యొక్క జిప్పుని ఓపెన్ చేస్తూ, అంటే మనం కుట్టిన ఏదైతే ఉంటుందో అది క్లాత్ సైడ్కి వెళ్ళేటట్టుగా చూసుకుంటూ పై సైడ్ నుంచి స్టిచ్ వేసుకోవాలి. ఇలా స్టిచ్ వేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి కొంచెం జిప్పును ఓపెన్ చేసుకుంటూ ఇక్కడ కార్నర్లో వీడియోలో చూపిస్తున్నట్లుగా ఇక్కడ ఇలా ఉంచుకోవాలి. చూడండి, మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఈ యొక్క కార్నర్స్ ఏవైతే కుట్టామో వాటిని కరెక్ట్గా ఈ యొక్క కార్నర్స్ బయటకు వచ్చేటట్టుగా చూసుకోండి. అంతే, పెన్సిల్ పౌచ్ రెడీ. మరి 5 నిమిషాల్లోనే కుట్టుకోవచ్చండి. ఎన్ని కావాలంటే అన్ని పిల్లలకు కుట్టివ్వండి, ఎంతో సంతోషపడతారు. మరి ఈ యొక్క వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇంకా వీడియోస్ కనుక చూడాలి అనుకుంటే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.